Hi, I am Manjunath MK, Assistant Professor, Government Fresher College, Chenpatna. Let me going to discuss the recruitment under the session 16 and 17. The recruitment, what are the types of recruitment is taken place? What is the objectives of recruitment? What are the source in which recruitment has been taken place? First, let me understand what is recruitment. The recruitment is nothing but according to the so many people are defined with respect to the word the recruitment is concerned. The human resource management, as the recruitment is a process of finding and hiring the best and most qualified candidate for a job opening in a timely and cost effective manner. In short, we can say the recruitment is the process of finding, then hiring the best and qualified, the most qualified people with there for the job opening in the particular organization in a timely and the cost effective manner. In other words, we can say it's also defined as a process of searching the prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for the job in the organization. This is a simple definition that we can easily understand. This is a process of searching the prospective employees. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಆಸಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದೆಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಖಾಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಬು ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೆನ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ಮೀಡಿಯಂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. Then they are going to then recruit. A large number of organizations bound to have the higher demand for the new employees. It is bound to look for the more people. Since the structure will be then more manpower. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ more straightforward and a shorter recruitment process. The conduct only one or two the people. Then the large organization, however, they will have the lengthier and the more complex recruitment process has been taken place. Then the second important point is that current employment condition in the economy. The try to compare the employment opportunities in the country as well as the developed economy with that of the underdeveloped ones. An organization operating in an underdeveloped economy may have the difficulty finding the candidates with the talents and skill it requires. The availability of prospective talents is one of the huge issue with respect to the economy that can enterprise belongs to. Then the company will have the design to then implement its recruitment process in a way that it will address the issue. It's also one of the important the condition to be whether the employment conditions in the economy, whether the developed economy or the underdeveloped economy, then it's also the impact over the recruitment process. Then another one is that salary structure in the organization. The company is known for the providing the higher salaries and wages to its employees. Once it advertises its open position, the candidates are likely to line up with submitting the resumes. It's quite natural if the company is already developed and the fast moving company, they're going to paid with the handy salary, then handful of salary. Then people are the quite obviously then line up to the near put their application where it vacant.
However, the company knows to be quite stingy with its wages. They will have then more difficulty recruiting the top talents. Then in addition to that, it may even have the problem to keeping or retaining its employees, since no employee would want to then stay for a long time in the company that will not pay any enough for his services. Then another point is that working condition within the organization, the maintain the employees job satisfaction, then they have to then create the interest among the employees while doing the work, is one of the major point to the near making the recruitment, is one of the way to the organization to keep its mind then and attract the new one. The prospective the candidates will have the first look for the work in the companies or the organization that are known to provide the good working conditions and looks out the more health and well-being of the employees. Then another the point is that the growth rate of the organization. There are some of the organization that grow at the faster rate, which means that they will have require the new employees from time to time. If the company is the fast moving company, developed in the fast rate, or grow at a fast rate, it requires more number of the vacancies to the near do the work. However, there is no all the organization that are not grow as much or even at all. The only the time that these organizations will have the low growth rate are likely to be recruit the new employees would be when the old ones retired or resign. These are condition. If the companies is not moving in the faster rate, it will recruit only when there is a retired or else it may be then anybody resigns. Before we fully then launch into the recruitment process, let us understand let us address one of the question first. Who conducts the recruitment process? The answer is that then large depend upon the size of the organization as well as its culture and practices. Large companies have their own human resource departments where they have the in-house hiring managers. They also acquire the services and third party and independent human resource professions and recruitment agencies will done. This is in respect of the factors affecting the recruitment. The factors affecting recruitment is size of the organization. Then while making the recruitment, we have to consider the size of the organization, then current employment conditions in the economy, salary, then the structure of the organization, working condition within the organization, and then growth rate of the organization. And then these are all the main important points. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಇದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಾ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದೆನ್ ಪುಟ್ ದ ಮೋರ್ ಮನಿ ಓವರ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು, ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ for the vacant position and outlining the major and minor the responsibilities and skill and experience and qualification needed. So here also then in the planning we are going to the near identified then comprehensive then draft has to be done with respect to the job specification, what the job is requires, then what is the vacant position, then how to then outlining the major and minor responsibilities, skills, experience and qualified needed. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಅನುಭವ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, then what the salary to be given, then starting date, whether the temporary job or the permanent job we have to mention, is there any special condition if any we have to then mention, and attached to the job to be filled.
Here, the first important step in the recruitment we already been discussed. Recruiting planning. ಈಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ once it is known how many, then with the what qualification of the candidates are required, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಬೇಕು, then what are the people are required, then what their talent, skill, knowledge, experience, likewise we have to then the next step involved in this regard, it is to be devise a suitable strategy for recruiting the candidates in the organization. The strategy, the consideration to be considered may include the issues like the whether the then prepare the required candidates themselves or hire from the outside. We have to then hire the people from outside or within the organization, and the what type of the recruitment method to be used, and a geographical area to be considered, and the searching for the candidates, which is source of recruitment to be practiced, and the what sequence of activities to be followed in recruiting the candidates in the organization. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೆನ್ ಫೈನ್ ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. This is second important step to be followed. And another one is a searching. This step also then involves attracting the job seekers. ಯಾರು ಕೆಲಸನ ಅಥವಾ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, then it's consisting of two broadly then important sources to attract the candidates. The first one is the internal source and the external sources. The internal source, the here within the organization itself, we are get the recruited the people that is it named as the internal source. The external source is that then beyond the organization, beyond the organization, outside the outside the organization in which we are going to then hire the then a fresh candidate. That is the external source. So many methods are there, so many sources are there in which we are going to then here then recruit the people. Then another one is that then the fourth step is that screening. Though the some of the view screening as the starting point of the selection. After getting the then application, we have to screen and scrutinize the application. We have considered an integral part of the recruitment. The reason being the selection process start only after the application have been screened and shortlisted. Let it be then the exemplified with an example. Then what are the posts in which you are then called for? Then what the qualification they are having, then whatever the what we are specified according to that, whether they are having or not, then prior experience they are having or not, the what the talent we are expecting, then what is the actual talent in which we are going to then here find out through the here screen the application. This is the fourth stage. Then job specification is the invaluable in screening. Applications are screened against qualification, knowledge, skill, ability, interest, experience, and mentioned in the job specification. Those who do not have the qualified and are straight away eliminated from the then selection process. The techniques the used in the screening candidates then vary depending upon the source of supply, method used for recruiting, the primary applications, deselection test, and the screening interviews, and common techniques used in the screening candidates. And the last step to be followed in the recruitment process, the evaluation and control, giving the considerable cost involved in the recruitment process, and its evaluation, the control is therefore the imperative. This is the last step, then evaluate and control in the cost control technique in which the recruitment process to be evaluated and controlled. The another important one is the objectives of recruitment. What is the objectives behind the recruitment is that to attract the people multi-dimensional experience that suits to the then present and future organization strategies. Then the recruitment has to be taken place to attract the people. They are the multi-talented and skill and experience.
that suits to the then at present the situation as the future then organization strategies. The second important then objective is that to induce an outsider with a perspective then to lead the company. The induce the outsider, they're having the multi-talented, the talents, then talented, the talented, they're working outside, then attracting those people to the near join the organization. These are the objective of the recruitment. Third one is that infuse a fresh blood for all the levels in the organization. We have to the near then attract the then talented people, then multi-dimension, the dimension skilled people and experienced people to then infuse them to the near apply for the job in the organization. Then fresh blood in all the levels of the organization. The fourth one is that to develop an organization culture that attract the competent people to the company. Those are having the competencies, then they are matched with the organization culture that attract the competent people to to the company. These are the fourth objective. The fifth objective is that to search or headhunt then poach people whose skills fit to the organization value. Those are matched with the organization value or the organization skills and requirement. The people to be then get selected. These are main purpose behind the then our objectives behind the recruitment. The another one is that the last one is that to search for the talents globally and just within the companies, not within the companies, the across the then globe. Those are having the highly talented people to be then searched in the proper way to then providing the job through which within the organization can be then organization objectives can be achieved, then organization goal can be achieved, then whatever the target can be easily then here tackled with the near employing or hiring or then or through the near the competent people. This is with respect to the recruitment, the source of recruitment, steps in recruitment, objectives of recruitment. Here recruitment and it is nothing but then a process of searching searching the people, the people for the job vacant in the organization. Then for those then the approach or inducing then or encourage them to apply for the job the vacant in the organization. The recruitment and the process of searching the prospective employees and stimulating and encourage them to apply for the job in the organization. We also discussed what are the factors then influencing the recruitment steps, step with then what are the near objectives of recruitment. Then another important concept going to be then discussed here, then session number 17. Under the session number 17 we are going to then discuss, then we already been discussed ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ then ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, then ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ session number 17 we are going to then discuss the source of recruitment. ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೀವು ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ನಿಯರ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ದೆನ್ another part is the external source. Internal source within the organization itself we are going to the near recruiting the people. Then for example previous applications already, then a prospective employees given the application, then those employees may be considered as a internal source of recruitment. The present employee may be acting as a temporary employee, he may be act as a ad hoc basis, then those people may be get recruited. Then another one is employee referrals. The already existing employees, they may be refer then any relative friends or any acquaint people. Then last one is that in the internal source, the former employee, then already they worked, they get retired, those people also may be come under the internal source. Then another one is that the external source advertisement, then campus recruitment, e-recruitment, then employment exchange, walk-in and write-in, then contractor through which we are going to then employ the people, acquisition, mergers, professional associations, and then the merger and acquisition. Then these are all the external source of recruitment. Then we are already been very familiar with the advertisement ಮುಖಾಂತರ, ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ವಾಕಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
through the contractors, then in which maybe then employ the people or the recruiting the people, then acquisition ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಮರ್ಜರ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ, then these are all the then main important source of external source of recruitment. Then we already been discussed in a traditional method internal source. Internal source then of recruitment refers to seeking the employees within the organization. They fill up the vacant position. Many companies consider the internal recruitment as a then great option. Since it is a cost effective and they tend to hire the then employees who have the better to the know how the then organization and its policies. Then internal recruitment ಮೊದಲನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದ ಪೀಪಲ್. Then they tend to hire the people who have the better to the know-how. Then regarding the organization culture, they know the organization value and its policies. Under that, first one is the transfers. The employees of the organization are transferred from to the similar jobs to the other departments. It may not have involve the change in the salary and responsibility and the position of the job. The transfer may be help to reducing the boredom and the monotony of the then employees, or it may be then used to fill the vacancies with the suitable internal candidates. This is the first then important method. Then without any then giving the higher salary, then higher responsibility, then higher position. Then we may be then here in order to then here change the people and transfer the people, help to reducing the then here boredom or monotony. The similar work is done by the then same employee may be then here get with the boredom and monotony. It may be then reduced. Then through which may be then internally then we can recruit the people through transfer. Second one is the promotions. The promotion will involve the vacancies in the vacancies of the organization are to be filled by the promoting the skilled the employees the suitable jobs, and it can be then motivate the employees by giving their higher position, increase salary, status, responsibility. Likewise, the promotion can be help in reducing the employee turnover by creating the then hope of getting the higher position. Then ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಈ ಡಿಡ್ ದೆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪೊಸಿಷನ್, ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೂಟಬಲ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು by giving their higher position. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನೋವರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Another internal source of recruitment is the demotions. Depending upon the performance of the employee of the organization, sometimes the manager will have to take the decision regarding the lowering the positions of the few employees in the organization. These employees can be then here act as a source of recruitment to the lower position. Then due to so many reasons, the manager may be then here demotions can be made. Then these employees may be act as source of recruitment ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Another one is that employees of the organization. Employees of the organization, they communicate and inform about the vacant position of the organization to their friends and relatives. In many organizations, they allow to referring the potential candidate for the suitable job in the suitable vacancies are available in their organization. Then another one is retired employees. If the organization do not find the right person and to fill the then key managerial position, then they will be called back the retired employees and achieving their objectives. Then what are these are all the important source of internal recruitment. Then what is the advantage of internal recruitment? Then first advantage is that we already been discussed, cost effective. It may be the most opted it is the most preferable option is made by the organization when the existed employees are given a chance to then get the higher position.
ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೈಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. It creates a scope to get the competitive advantage by recruiting and skilled employees for the higher portion. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ then having the inherent talent with him, then it is an advantage, competitive advantage by recruiting the skilled employees for the higher positionಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಬೋರ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊನೋಟಮಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಬೋರ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಏಕತಾನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವೇನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ internal source of recruitment reduce the scope and finding a skilled and more efficient people. Then we can't able to having the fresh blood then outside the organization. Idu the ಮೊದಲನೇ disadvantage. The skilled labor nagli, the skilled employees nagli then hire ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Second one is that to introduction of new methods and strategies may not always possible with this approach. We can't able to then find that here the new recruitment method or strategy cannot be then followed. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೆನ್ ವಿಧಾನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. We are going to then lose then more efficient people from the external the environment, then it becomes a competitive then advantage to the competitors. We are failure to then get the efficient people from the outside the environment. That's why it is a competitive advantage to the competitors. This approach may not be suitable to then all the organization. ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then another one is that then external source of recruitment ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು we already been discussed. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಅನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಮೋಷನ್ ಇತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಫರಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಬಾಹ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ದೆನ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ externally to the organization to apply for the vacant position in the organization. Job opening are informed to the external environment by using the various method. Advertisement ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್.
This is the way in which we are going to the intimating the more skilled people they are available outside the environment through intimating through campus recruitment, then advertisement, the employment exchange, walk-in interviews, organizational website, job fairs and portals, etc. Then these are all the source of the recruitment. The ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ the more efficient manpower by giving the advertisement for the vacant job position is a better way. The advertisement will help to attract in the right number of the right candidates in maximizing the brand image. By giving the advertisement to the newspaper, television, then any modes of communication media in which we may be then addressed to the job seekers. The advertisement may be given in print media or electronic media. It has the better results in the result, and it's very cheaper than the approaching third parties. Then another one is that the second important source of the external source of recruitment is that the job portals. With the growing technology or internet usage, the job portals are playing the major role, finding the right candidates to the right jobs. The job portals can be informed the update up to date the job alerts to the candidates and offer attractive benefits and package to the employees. The tools of techniques used by the job portals highly reduce the efforts of finding the skilled candidates. Here, this is another important source in which we are maybe then intimating to by using the technology, internet as well as the technology. Then job portals are playing the very important role. The finding the right candidate for the right post. These are in the intimating and updating from day to day job alerts has been given to the candidates to attract the people to by whatever the company offering the benefits and packages, and it reaches to the employees. Then through which they may be apply for the job in the organization. Third one is that the company website. Within the increased business operations and globalization, the need of the human resource are also increasing by day to face the severe competition and reduce the cost during the long run. Then many companies are setting up on their own website and then finding attractive candidates for the competitive skills. The another important source is that company website in which it may the cost effective manner in which may be reach the near prospective candidates. Another one is that another important source of external source of recruitment is that social networking sites. The communicating about the vacant position in the organization through the social networking sites is to motivating the employees, the prospective employees, and attracting them to attracting the highly skilled laborers and more efficient candidates to apply for the job in the job vacant in the organization. This is another source. Another one is that placement agencies. Approaching the placement agencies, this is also one of the external source of recruitment. It reduces the time and efforts to the company to find the right and the candidates from the pool of skilled candidates. They may be use the various tools and techniques to filter the resumes, and they are sent to the companies for further processing. It is the cost effective as well as the cost effective, and that it may economically it is economical one. They may be scrutinize and screen the application. Those are matching the organization requirements through the placement agencies. Another one is job fairs and walk-in interviews. Then walk-in interviews or the job fairs are declared and conducted by the companies themselves to find the skilled candidates. This is the method. Then highly reduce the efforts of finding more and efficient human resource for the bulk requirement. This is sixth source. The seventh one is that the campus interview. Then it's also common. The common thing is that it's a very familiar the source of recruitment. This is one of the easy and economical method to helps the company to find eligible candidates through this method. Our organization can find the energetic and more competitive candidates for the suitable vacancies. This method is beneficial for the both candidate as well as the company. These are all the external source of recruitment. ಅದರಲ್ಲಿ then we are discussed advertisement ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ the job portals ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದನ್ ಇಯರ್ ದನ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳೇನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ದನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬೇಕಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ದನ್ ಇಂಟರ್ಲಿ ನಾಟ್ ದನ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್. It ensures the transparency. Then another one is that recruiting the externally promotes and encourage intake and new and fresh talented in the organization. These are the most advantageous process in which we can be then hire the people and encourage the people and promote the people, then intake new and fresh blood and fresh talent to the organization. Another one is that it is widely applicable to the vacancies, all types of departments for the different process. Then last advantage is that the employees recruited will come up with the new and innovative ideas, as well as will know new technology and skills. All initiated then initiates the organization success. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ದೆನ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವರು ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಬಿ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ವೇರ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The demerits of the external source of recruitment, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so many the near demerits can be identified, out of which we can be identified the very few. The first one is that existing employees may feel less valued and defeated and maybe even they quit their job if without giving any promotion and all. Then without any benefit has not been given to the existing employees, they're going to hire the people to the external source. Then existing employees may feel less valued and defeated. It may be even though they may be quit the job. These are the first disadvantage. Second one is that external recruitment with the lengthy process and the lengthy process right from identifying the human resource recruitment and scrutinizing the applications. ಇದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಮಯ ಕೂಡ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅನಾನುಕೂಲ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸೀಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಾಗೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಮೂರನೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ feel dissatisfied and demotivated then if the senior post is filled by an outsider. It's a common thing. Then where the already existing employees, they're having that then all qualities to fill that vacancies, the higher position. If they're not then the recruited then within the organization, they may be get then demotivated. He feels then uncomfortable with the organization, then he is not having any interest in work. It may be then dissatisfied with the organization. It quite natural. ಇದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ. The last ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the existing employees then fear the loss of job and their replacement then are not fulfilling the performance standards. ಇದು ಕೂಡ the ಅನಾನುಕೂಲ. ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನಾನುಕೂಲ.
ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಾದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೆನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ದೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.